celebrating the festival should maintain social distancing outside of the venue itself. Now, as much as possible, also the sale and purchase of plaster and Paris idols should be avoided for the environment basically. It causes a lot of degradation in the water. Now, only 2 people with 1 vehicle will be allowed for picking up the idols. Then no special stalls will be erected anywhere in Panjim for sale of fireworks, firecrackers, except those permitted by the corporation. All vendors entering Panjim for sale of items will be placed in designated areas near Royal Foods from 8 to 10. Okay, now guidelines during the festivals are public gatherings should be limited to 50% of capacity. Ganesh committee should not use fireworks and firecrackers just to avoid pollution also. So no form of celebration should be done in any of the containment zones. So as per our the immersion points, it's Ferry Wharf in Panjim, Miramar Beach, Karanzale Beach near Martins, also near Swimsea, Ferry Wharf in Ribandar, Captain Approach Jetty, Panjim, Manaswada Ribandar, Sao Pedro near Kamat House, 4 Pillars Mala, and next to PWD office. Okay. Only 2 or 3 members of each house should be allowed for immersion of the idols, again because of COVID. Now, all flowers and garlands should be deposited in containers placed at each immersion site and should not be disposed of in the water bodies. If nobody follows it, then what are the things that you are doing? What action you are taking? So then that is up to the police also now. The police will have to start fining everybody also. So we'll have a separate meeting with them to ensure that everyone is properly following all of the guidelines. You said no testing will be allowed in the containment area. Is there any testing? No, container area again because of COVID also now. See now generally after Ganesh, everyone sees a spike in COVID cases. So now everyone should basically practice responsibly also now. Because if cases rise, then we don't want to be stuck in a similar situation where people should not be in the hospitals and everything basically. So because of that, we are just encouraging everyone to just be safe during this festival also. One important thing is that government is saying that they are prepared as far as if anything happens as far as third wave is concerned. How is CCP geared up for this? No, CCP so as of now, CCP we have our ambulances are available also, so we are prepared. Like even during the second wave also, everyone was active. Nobody took any rest. All of our people were on the streets. Garbage collection was done. Our streets were clean, so everything was done properly. So in case of the third wave also, we will be fully prepared. What a ferry. Ferry, the stalls which are there. Yeah, that we will talk about. जी आमची अष्टमीची जी फेरी जी वर्सांवर्स लागताली ती ह्या वर्साची आमचे नॅशनल एक्सिडंट डे म्हणजे जे प्रेसिडेंट जे त्या खातीर मातशी पोस्टपोन जाल्ली आसा. सो फाल्यांच्यान 7 ते 10 सप्टेंबर पर्यंत फेरी अलाव करतली. द लोकेशन विल बी द सेम फ्रॉम द फेरी पॉइंट टील फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. म्हणजे एज पर द म्हणजे सगळे मेंटेनिंग सोशल डिस्टन्सिंग सगळे मार्किंग ऑलरेडी मार्किंग केल्लें आसा. सो मार्किंग करून हे केलें. हे लोकांचे एक म्हणजे ऑल ओवर गोवा लोकांचे एक आमकां हे आसले इन्वायट विचारताले की केन्ना तुमी फेरी चालू करतले. सो आमी आतां फॉर्मां एक्चुली आजच्यान अलॉट करपाक चालू केल्ल्या. सो लोकां कडेन हांव अपील करता की तेंच्यांनी येवन जी फॉर्मां आसा ती भरून बेगीनच्या बेगीन फील करून आमकां दिवची. आनी हे फेरी आतां कशी आसतली ओन्ली ट्रेडिशनल आयटम्स. आमी रेडीमेड गार्मेंट्स नाजाल्यार क्लोदिंग आणि फूड स्टॉल्स हांकां अलाव करचे ना. फक्त ट्रेडिशनल आयटम म्हणजे फर्निचर नाजाल्यार कितें युटेन्सिल्स बीन आसता पळय तांकांच अलाव करता. माटोळीची जी फेरी जी लागतली ती रॉयल फूड्स म्हणजे महाराष्ट्र कॉम्प्लेक्साच्या एरियेन जी फाटल्या सायडीन जी रॉयल फूड्स आसा ती एरिया माटोळी आनी वेजिटेबल्सांक आमी थंय अलाव करतले. टोटल कितले तुम्ही स्टॉल घालपाक अलाव? आमी घालपाक त्या प्रमाणे आमी तांकां स्क्रुटिनी बी करून तांकां आमी दितले. प्लेस खंय घालतले? जागो खंयचे कितें प्लेस विचार फ्रॉम फेरी पॉइंट टील फॉरेस्ट डिपार्टमेंट म्हणून आमी ते डिस्टन्स दवरून मार्किंग करून केल्लें आसा. बाजारांत डिस्टन्स धरता मागीर खंय बाजारांत पावल्या बाजारांनी खंयच्या
कसल्या माटोलीच्या बायतून फेरयेन ते माटोळी विचारता का तू फर्निचराची दोन्ही हितून म्हणटा आम्ही मेंटेन करतले आम्ही ऑलरेडी कलेक्टराकडे मिटींग घेतलेली आसा सो तेंच्यांनी आमकां सांगिल्लें आसा की तेंचे आमचे पुलीस आनी हे आमकां दिवपाचे आसा किती असतली आतां जी स्टॉल जी आसा जे फॉर्म फी आसा ते 500 रुपीज पर फॉर्म आसा आणि 100 रुपीज पर स्क्वेअर मीटर एक स्टँडर्ड साईज केला आम्ही 4x2 स्क्वेअर मीटर इज द स्टँडर्ड साईज आणि जी माटोळीक आसा ती 60 रुपीज जो रेट चालू आसा 60 रुपीज पर स्क्वेअर मीटर तोच रेटीर आमी तांकां वचपाक दिवता एका दिसाक काय पर डे म्हणजे मार्केटाच्या लोकांनी दीस टाइम एक्सटेंशन मागलेले आसा तेजे कसले टायम आता 7 पर्यंत बंद जाता तो आमी 8 पर्यंत केल्लो आसा अवेअरनेससाठी काय करणार गर्दी होते त्यावेळी लोकांनी हे करायसाठी काय बेसिकली कसं आहे SOPs म्हटल्याबरोबर आपण म्हणजे आम्ही वी ट्राय टू एन्फोर्स कॉर्पोरेट करायला पाहिजे ना लोकांनी कॉर्पोरेट केलं नाही तर कसं होणार नाही म्हणजे प्रत्येकाची जबाबदारी आहे प्रत्येकाने मास्क घातलं